Let's go about now slaughtering process. This is another portion, fifth one, which is one of the most important thing also. So Zawiya slaughtering method for halal meat. According to Islamic law, the Arabic word for the ritual of slaughtering animals is known as Dawiya, Zawiya, which essentially deems the slaughtered meat as halal, permissible to eat. তো এর কতগুলো নিয়ম আছে যেমন নাম্বার ওয়ান কন্ডিশন দ্য স্লটার নিডস টু বি ক্যারিড আউট বাই মুসলিম আর আহলুল কিতাব only a Muslim or someone who is ahlul kitab people of the book can carry out the task for the meat to be deemed halal এখানে একটা কোশ্চেন আছে আহলুল কিতাব যখন কথাটা বলা হয় সো তাওরাত জবুর ইনজিল কুরআন সো যখন ওই কিতাবগুলো যখন প্রথম নাজিল হয় তো তখনকার সময় মুসা আলাইহিস সালামের সময় যারা এটা মানতো তখন তারা মুসলিম এবং ওনার ফরজ ছিল মুসলিম আল্লাহ এক তার বিশ্বাস করে কিন্তু পরবর্তীতে সিমিলারলি ইনজিল পরবর্তীতে যখন এই কিতাবগুলো যখন ডিস্টর্টেড হয়ে যায় তখন তারা যারা ফলোয়ার হয় এবং তারা কেউ আল্লাহকে এক বিশ্বাস তারা আল্লাহকে এক বিশ্বাস করে না এবং হজরত সাল্লাল্লাহু মানে না আল্লাহ তাআলা যখনই কোরআনে যখনই কথার বাণীতে লিখছেন আহলুল কিতাব দ্যাট মিন তারা আল্লাহকে মানে কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারা স্বীকার করে না তাদেরকে একটু স্পেস আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন এবং সেজন্য বলে আহলুল কিতাবে যারা আছে তারা আল্লাহকে এক বিশ্বাস করে এবং তারা যদি কোনো কিছু জব করে তোমরা খেতে পারবা এবং তাদের জিনিস তুমি খেতে পারবা সো দেন start by reciting আমি এই আয়াতটা এক জায়গায় দেখাবো যেটা বলেছেন start by reciting Allah's name do not eat of what is not slaughtered in Allah's name for what would certainly be an act of disobedience Surah Anam verse number 121 slaughter the animal with a sharp knife এটা একটা condition and then how you can cut the throat of any cow or any goat there is some way what to do 4 artery and vein need to cut. One is trachea, windpipe, asparagus, foot tract, jugular veins, and carotid arteries. These 4 items need to cut. So how to cut? Here showing this is the way, but not the spinal cord before that. And here right side I'm showing up to which area need to cut. Drain the blood. All the blood needs to be drained from the body before the head of the animal is removed. Okay. এখানে আমি দেখাবো যে মেকানিক্যাল স্লটারিং প্রসেস নর্থ আমেরিকাতে ইউরোপে অন্যান্য নন মুসলিম অনেক দেশে স্লটারিং মেকানিক্যাল প্রসেসে কাটা হয় সব স্লটারিং প্রসেস অনেক ধরনের মতবাদ আছে তো এখানে আমি যেটা দেখাই সেখানে এখানে ফার্স্ট পয়েন্টটাকে আমি বলছি there are many kinds of methods of slaughtering the chicken mechanically in some major plants one machine takes care of all the stages of slaughtering and production in that the chickens enter the machine from side alive and exit from the other with all the stages of slaughtering, removing the feathers and those. This kind of thing actually very difficult to, actually we cannot eat this kind of thing. Number 2, normally chickens are transported to the place of slaughter through a conveyor belt on which the chickens are hanged upside down with his legs tied to the hooks on the conveyor. These chickens, after passing through extremely cold water, arrive at the place where a gartery blade or knife cut the chickens. Thereafter, the chickens move along to the other stage of cleaning, cutting, packaging, etc. But third one is close to halal process. In some plants, a Muslim pronounces the name of Allah Most High, Tasmiyah, before switching the machine on which caters for the slaughtering of thousands of chickens. In other places, 2 Muslims stand at each of the 2 production lines. One pronounces the name of Allah, Tasmiyah, during the slaughter process, while the other makes sure that the machine has missed the no chicken. A 5th spirit stands by to cover breaks, lunches, and prayer time. At times, each line slaughter up to 140 chickens per minute or 8,400 chickens per hour. So, আমাদের এই কানাডা টরন্টোতে জাবিয়া হালাল ম্যাকলোচ কোম্পানি তাদের জাবিয়া হালাল সেকশন আছে তারা কিভাবে করে তার এক্সাম্পল আমি এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এখন এখানে কতগুলো কোশ্চেন তাদেরকে করা হয়েছিল এবং সেই কোশ্চেনের অ্যান্সারগুলো আমি এখানে দিচ্ছি এটা আমাদের জন্য একটু সুবিধা হবে যে আমরা কি খাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি কত দূর তাদের কোশ্চেন তারা কিন্তু এটা মিনিং জানে হোয়াট ডাজ জাবিয়া মিন জাবিয়া ইজ দ্য প্রেসক্রাইবড মেথড অফ রিচুয়াল স্লটার অফ অল পারমিসেবল অ্যানিমালস এটা হলো তাদের ভাষ্য যেটা আমরা জানি হালাল মিন তখন তারা এখানে আবার এটা এক্সপ্লেন করলো সো এ লার্জ নাম্বার অফ মুসলিম স্কলার্স হ্যাভ ইস্যুড দ্য ফাতোয়া that chicken slaughtered by electrically driven machines blades are perfectly halal
There is absolutely no reference in the Quran and Sunnah that hand is a basic requirement for the slaughter of birds. It is always the knife, whether handheld or electric rotary blade, that performs the killing. In any mechanical engineering terminology, a knife is also a machine, a manual one. Then, what are the basic requirements for halal slaughtering? Those 4 requirements আমি already বলেছি যে বিসমিল্লাহ বলতে হবে, instrument slaughtering must be sharp, blood should be drained out completely, and these steps should be performed by Muslim. These 4 things they maintain. Then step-by-step description of Zavia halal slaughtering process they maintain in Maple Lodge. So তারা বলতেছে, the blazer starts the processing line by reciting Allah's name and tasmiyah bismillah Allahu Akbar. The blazers continue to repeat this tasmiyah during the entire production at the time of slaughter. Number 2, at the point of slaughter, a highly accurate rotary knife blade precisely severs the respiratory tract, esophagus, jugular vein, and arteries, leaving the dead head attached. Spinal cord bhanga jabe na. The spinal cord is left undamaged and the nervous system still unharmed to ensure that complete bleeding out takes place. A backup Muslim slaughter is always on hand, ensuring that there is never a gap in the live blessing and that every bird is accurately slaughtered. As the halal chickens come off the line, they are federally inspected for quality and food safety assurance. Our process also meets the rigorous production standards set by Canadian Food Inspection Agency and Agriculture of Canada. The unique coding system implemented in Zavia Halal for both meat and ingredients enables us to maintain the integrity of all of our halal products. What assurance do you have that a bird is alive at the time of slaughter? There are several checkpoints in place to ensure the chickens we slaughter are alive and in good health. Several Canadian Food Inspection Agency inspectors work in our slaughter operations, inspecting the chickens throughout the process, from slaughter through to further processing. When chickens are placed on the slaughtering line, our well-trained employees check every chicken and remove any chickens not suitable for processing. Our blazers perform heartbeat checks and visually monitor the movement of the chicken and flow of blood at the time of slaughter. How do you ensure that non-Zavia products are separate from those that are Zavia? They have a stringent quality assurance coding system in the place that preserves the identity of halal meat all the way through the process, enabling us to certify our halal claim. This process ensures the segregation of halal from non-halal products, which is verified on a frequent and random basis to ensure the integrity of our halal products is maintained. Is there a cassette or a CD player or blessing these chickens? There has never been a cassette CD player for blessing chickens. We employ at least 10 Muslim blessers to ensure that the chickens are properly blessed on slaughtering line. So এখানে question আছে, why do you do slaughtering by hand? Why do you slaughter on machine? মুদ্রা কথা হচ্ছে এখানে যে তারা তাদের প্রোডাকশন রেট হাই, তার হাতে করে কুলাতে পারবে না। তো লাস্ট থিং তারা যেটা বলতে চায় সেটা হচ্ছে, this process is approved by the Fiqh Council of North America, Fiqh Council, the International Islamic Fiqh Academy, and Darul Ifta in Saudi Arabia. Maple Lodge Farms has been halal certified since 1990, making it one of the first chicken processing companies in Canada to undergo the rigorous certification process. So Maple Lodge Zavia halal standards, এই ফুড কেনার সময় এই সিলটা থাকতে হবে, and then top of that Halal Council of Canada, এটা জাবিয়া হালাল টিমে এই যে হালাল কাউন্সিল তারা যে সার্টিফাই করে এডিশনাল 1, এটা হলো শিয়া মুসলিম যারা আছেন তাদের একটা সার্টিফিকেশন বডি আছে, তারা টাইম টু টাইম এটা ভিজিট করে এবং আমি তাদের কতগুলো জিনিস পড়েছি। তারা একবার যা দেখে যে বিটুইন 2 পিপল, যে যারা তাসমিয়া বলে, একজন তো চলে গেল লাঞ্চে, তো মাঝখানে বলার কেউ নাই, তখন তারা বললো নো, এই টাইমের মধ্যে তোমাকে আরেকজন রাখতে হবে, কন্টিনিউয়াস তোমাদেরকে বলতে হবে, নট যে মেশিনটা চালু করে দিয়ে চলে গেলাম। তখন তারা এটা ইমপ্লিমেন্ট করছে আবার 2018-এ, যার ফলে তারা বলতে যে তারা কনস্ট্যান্টলি এটা বলে। এনিওয়ে, so then top of that at the end they have this certificate. This is the certificate agency, and এখানে জাভিয়া হালাল যে মনোগ্রাম তাদের সব ফুডের উপরে থাকবে। আমি এখানে দেখাচ্ছি আমাদের মার্কেটে এখন কোনগুলো আমরা আসলে হালাল হিসেবে খেতে পারি। জাভিয়া হালাল ম্যাপেল লজের এই সব ধরনের ব্র্যান্ড এবং প্রসেসিং ফুডগুলো আছে। তাছাড়া সাইড বাই সাইড এখানে আলমিনা অ্যান্ড আল সাফা, এরা বোথ হালাল ফুড এবং এদেরটা আর টু বেটার আমার কাছে মনে হয়, কারণ তারা এখানে জাবিয়া বাই হ্যান্ড স্লটারিং, তারা হাতে করে ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান। এটা আমার কাছে একটু মোটামুটি
মনে হয় ওদের থেকেও আরো বেটার। এই 3টা ডিফারেন্ট কোম্পানি, এছাড়া আরো কতগুলো এখানকার কানাডিয়ান কোম্পানি যারা নট অপারেটেড বাই মুসলিম, আরো কয়েকটা আছে এখানে আমি লিখেছি, তাদেরটাও দেখা যেতে পারে।